Mwangaze militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwangasa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer beau chercher vos soros. Yizatara, tata, tengamwa, gatre, masir, frenza, tumpa, kuvalimbane, komanda kafua, mena kude kwani mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu kubri kweito. Moga pepe, moyenga kanga kwe, moga pepe. Amaintere hanini, na maintere, turavye muri geopolitique, umuntu arungitse abasirikare ahangukira ibintu byinshi. D'abord arashobora kungukira formation y'abasirikare. Abasirikare mu gihugu iyo bagumye mu gihugu batabuja, iyo bagumye mu gihugu atakintu na kimwe bakora, muri monde turimwo iri igumi hinduka, ni cagihe uzosanga abasirikare bawe uzosanga babafatisha iminwe batazi ivyo ari vyo. Na cyane muri iki gihe ca technology usanga inkoho nshasha zigwa, ibyuma byinshi byigwa. Ivyo rero navyo ugasanga n'ibihugu biranabikoresha kugira bishobore gukrea ico no kwita le rapport de force, kuko iyo umuntu agukeneye nta gufata cyo kimwe no. Marquez pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquez pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand. J'ai tué anglais, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui marquerait pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquerait pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, La guerre mondiale, ce n'est pas beau, Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon chéri, il y a cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatras, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants cadavre. Les rois cadavre. Les reines cadavre. Les empereurs cadavre. Tous les présidents cadavre. Les ministres cadavres, les gardes-corps cadavres, les motards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique club cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même cadavre, marquez-le pas, y'a 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, marquez-le pas, y'a 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la guerre, tout le monde a affamé. Oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Les joueurs cadavres, les muri make ntazi impamvu yabitoye n'ubwo bifite ingaruka ku mwana we cyangwa ku mwuzukuru. So abadepite dufite hariya
uzarebe n'impamvu bajyaho tutagiye kure umudepite nakuye yabaye minisitiri Bamporiki mu minsi ishize umunyamakuru amubwira ati kuki ucinya inkoro aravuga ati kari yanjye simbudi nayicinye byagenda bite so urumva iyo ugenda uhuza ibyo bintu byose umenya impamvu abantu bari hariya nuvuga ngo uramutse ugaragaje ko ufite ubushobozi ntabyo baguha uramutse ugaragaje ko ufite ubushake bwo kujya mu nteko ntabyo ahubwo baragenda batora umuntu hariya bikuriye munsi y'igiti yicururizaga ubunyobwa bamukuye mu mwobo yacukuragamo umusarane undi bamukuye ku ikamyo yari ikigingi bamuzane bamushyire hariya ahubwo ni nacyo kintu hari umunyamakuru wundi wo muri opozisiyo ugeze gukora ikiganiro meze ishize ati dukwiye gutangira kwibaza nyuma y'ubutegetsi bwa Kagame ibibazo tuzaba dufite uko bingana nyangira ubwoba ko igitsina gore kizasuzugurwa birenzeho nava ku butegetsi mes amis, tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. À ceux que vous voyez français, bonjour. À ceux que vous voyez anglais, good morning. À ceux que vous voyez russe, здравствуйте. À ceux que vous voyez allemand, guten Tag. À ceux que vous voyez espagnol, buenos dias. À ceux que vous voyez italien, bonjour. À ceux que vous voyez chinois, hé-ho. À ceux que vous voyez belgar, dobre deux. À ceux que vous voyez israélien, shalom. À ceux que vous voyez égyptien, sabakra her. À ceux que vous voyez sénégalais, nangadef. À ceux que vous voyez malien, Anisokoma. À ceux que vous voyez nigérien, Karo. À ceux que vous voyez mauritanien, Araduna. À ceux que vous voyez togolais, Afwa. À ceux que vous voyez swahili, Jamba. Ndavuga Karasira ageze mu bihe bikomeye, ibihe byo kutamenya icyo agomba gukora n'icyo agomba kureka. Gutangaza ko ashaka kuba umudepite no kwiyamamaza umwanya wa perezida wa repubulika ni uburyo bwo kwiporoteje, ni protection ya Karasira. Ni ukuvuga ngo aravuga ati aba bantu n'ubundi barashaka kunyica, ntabwo ushaka ko wanyica gutya gusa, reka banyice nitwa umunyapolitiki. Nuko bimeze afite wenda turi muri analyse, ntabwo tuzi ko bizagenda, turasesengura, turimo gusesengura, ntabwo tuzi ko bizagenda. Ariko Karasira kuri jewe icyo yatekereje kirakomeye, niho kuvuga ati aba bantu ababicaye bashobora kunyica bakanyica nk'imbwa, reka bakamwica nka Kizito. Yego, bakamwica nka Kizito. Reka ninjire muri politiki nitwa umunyapolitiki, bazanyice, ibyo nakoze birahagije, n'ubundi nta gihe batahamagara muri RIB ngo bambaza menazi zo kunyica. Reka ninjire muri politiki burundu, nyinjiremo burundu, banyice nitwa umunyapolitiki. Naho ngaho nakubwiye ko turi muri analyse, ntabwo tuzi ko biza. D'esprit umuntu ari très attaché kuri liberté d'expression, yavyubahutse parce que ni nka suicide kuvuga ibintu bijya mu Rwanda. Je nabifata ko ari nka suicide. Ivyo rero bipoza ikibazo, ndetse tuvuye no mu Rwanda bipoza ikibazo cyane kijanye na demokrasi, kijanye na liberté d'expression. Est-ce que abantu bagiye baravuga kubanumya niyo solution? Je pense pas. Histoire zose zerekana yuko mu bihugu byose amadiktatire yaciyeho, mu bihugu byose byaheze diktatire zisenyuka. N'abantu bashobora kuguma banumye gushika bihe. Chadien, l'allée,
ensuite vous voyez Malagasy, Manahona, ensuite vous voyez Centrafricain, Mibaramo, ensuite vous voyez Camerounais, on envoyé, ensuite vous voyez Gabonais, Mbolo, ensuite vous voyez Congolais, Mbote, ensuite vous voyez Zaïrois, Mbote Nayo, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Sokere, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Sokere, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Sokere, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, Bunda Sokere. Tugarutse noneho kuri cya kibazo na twagiye ducumbika ikibazo cy'abasirikare b'u Rwanda nabo Burundi, no kuvuga intwara muheto z'u Rwanda n'iz'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu muri Centrafrica. Icyo kibazo ntago abantu bagiye bakireba mu ndorerwamo ngari, bagiye bakireba mu ndorerwamo y'igihugu cyabo cyangwa se muri politike gusa. Reka noneho tukirebe mu ndorerwamo ngari ya géopolitique nationale, régionale et internationale. Turebe noneho uko byifashe, turebe ndetse n'abandi baba bariyo. Reka mbanze mpere kuri Pamphile, icyo kibazo n'ubushize ni wewe wari wagiteruye, ariko igihe kitubana gitoya tukigarutseho. Uko utekereza, wari wavuze ingabo z'u Rwanda muri Centrafrica. Ubu noneho turi kumwe n'umurundi Felix ni umurundi. Felix nawe araza kutubwira wenda icyo abitekerezaho. Usanga ni ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda nk'uko wabivugaga muri Centrafrica gusa kiguhangayikishije, uvuga uti abo bantu bagiyeyo barimo kwicwa n'abana b'Abanyarwanda, ase bagiye ku buryo bwubahije amategeko. Kuki wibaza ku kibazo cya reka nigize nkana, kuki wibaza ku kibazo cy'intwara muheto z'u Rwanda gusa ntiwibaze ku ntwara muheto z'ibindi bihugu cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari? Mbere na mbere nuko ndi umunyarwanda niyo mpamvu iyo tuvuze ku kibazo cy'u Rwanda akenshi abajemo ni na question y'uko umuntu aba ashaka kugira ngo abantu ibintu bakora bamenye ko ibibakorerwa babigiremo uruhare cyangwa babigiremo ijambo. Nk'umunyagihugu ni inshingano zanjye kwibaza ku kibazo nk'icyo kireba u Rwanda cyangwa Abanyarwanda, kubera ko ibyo personnellement byigeze kongeraho ingaruka mu gihugu kimwe cyo mu Rwanda icy'abaturanyi rwose kitari na kure y'u Rwanda, barampagarika bambwira ukuntu ngo ndi inkotanyi, ngo batanyizeye, aho ugiye kugira ute, maze mfite ikibaransaka ibintu basuka hasi byose. Ndamusobanurira, umugabo amaze kunyumva arakebuka arambwira ati ariko ntari ugiye uzahateza ibibazo, ndabaza Abanyarwanda muri babi. Nukuvuga wari mu nzira wigendera uvuga ngo nahari ugiye, wari urimo kwambuka? Nari mu gihugu kimwe ngiye mu kindi. Ntabwo ari kushobora kukivuga? Kuki utinya kukivuga? Impamvu nashatse kukivuga ni ukubera ibyo bindi nagiye mvuga by'umugabo n'iki. Rero ko nta n'ibanga ririmo, kuko ntabwo ngenda umudiplomate ngo mvuge ngo ni ibintu byo guhisha. Ni Tanzania umuntu wafashe n'umuntu wo muri immigration, mubwira ko ngenda ndi mu butembere, nari mpamaze iminsi, icyo gihe nari ndi gutambuka nikomereza nigiye muri Zambia. Ndakirambye ati nahari ugiye n'ibibazo ugiye kuhateza, ndabaza aba bantu. Avuga ibigambo byinshi, Abanyarwanda ndabazi. Yes, mbona ko impamvu bivuze no ndaye mubaza ikibazo kimwe, namwe ni uvuze ngo ndi inkotanyi. Okay, bifakwa nta nicyo bitwaye, ariko ze nimba ndi inkotanyi tukaba dufite ubutegetsi, kuki ntafashe indege ngo ngende, kuki narinze guca hano hasi? Ati turabayobeza ibyo mwa murimo, ntubuze ibyo umaze gukora, kandi ni kera ibyo. Nugira ngo ni ibi by'ubu wenda abantu bamaze kujya kuri internet basoma ibintu bya munyuza n'ibiki ni kera n'ibintu byabaye muri za 2013. Urumva rero nimba abantu baba bafite
ku gihugu inzika kubera intambara cyangwa kubera ibibazo byagiye bibaho mu karere. Kandi icyo gihe ibyo biba u Rwanda rwari rubanye neza na Tanzania officiellement, ndi kuvuga officiellement nta kibazo bari rufitanye, ariko kumva umuntu w'umufisiye wo muri immigration sinzi grade ye kuko n'umuntu wari uri kugenzura gusa bisanzwe, ariko ari mu kazi afite n'abantu bamurinze batubwira ibintu nk'ibyo. Twari abanyarwanda benshi ntanazi nuko twari tuhuye gutyo. Narongeye mbibona muri Zambia, abantu barabivuze icyo genda Zambia, navuga ko abanyarwanda bariyo nabyo bifitemo uruhare, ariko mesa ntuzirima imeze itya. Iyo u Rwanda nk'igihugu rugiye mu ntambara zibera mu kindi gihugu, ni byiza ko abantu bamenya impamvu yabyo n'inyungu tubifitemo, kuko ingaruka iyo zigarutse ntago zigera kuri kubashoje intambara gusa, zigera ku banyarwanda. Buriya ibintu tujya twibeshyamo, twebwe hagati yacu ushaka kwita umuntu intore, undi akakwita interahamwe, undi akakwita umuhutu, undi akakwita umututsi, bitewe n'uko n'igihanda ashaka kugushyiramo. Ariko umunyamahanga wo hanze, umuntu wo muri Zambia, umuntu wo muri Zimbabwe, umuntu wo muri South Africa, umuntu wo muri Central Africa, ujya tureba tugatora nk'abanyarwanda, kugeza n'ubwo n'abanyamurenge ari abakongomani, ntabwo abita abakongomani ahubwo abita abanyarwanda. Twebwe ikintu bakora cyose niyo bagikora mu nyungu z'ako gatsiko kabo barimo batanu umwe, birangira byitiriwe abanyarwanda. Bavuga abanyarwanda aha n'aha bari mu ibintu nk'ibi. Rero nkaba numva n'inshingano zanjye ngarutse ku kibazo wabumbajije zo kumenya impamvu ikintu runaka cyabaye mu izina ry'u Rwanda, kuko ingaruka n'iziza zizatuzaho twese nk'abanyarwanda. Muri make niyo mpamvu zari binteye ikibazo, kandi kugeza n'uyu munsi ntabwo ndabona impamvu twagiye muri Central Africa, kereka impamvu bwite z'umuntu runaka wafashe icyo cyemezo. Kugeza ubu ntamenye inyungu n'abashaka izo arizo kuko nigeze dusobanura. None se Pamphile, urireba nyine birumvikana ukunda igihugu cyawe, ariko ntago wigeze wibaza ikindi kibazo uti kuki n'u Burundi namenye ko buriyo ari buze kutubwira Felix, namenye ndetse yuko hariyo ubushize niwe wanabivuze ati hariho ndetse za Rusiya, hariho n'ibindi bihugu n'Ubugande buriyo. Kuki utibaje uti ibyo bindi bihugu byo byagiye kumara y'iki? Ubundi ko dusanzwe tumenyereye ndetse yuko ahubwo bifashisha ibyo bihugu by'i Burayi gusa akaba ari byo biza gucungera umutekano. Kuki utibaje icyo kibazo, cyangwa urakibaza? Reka nkubaze, urakibaza kuki Burundi buriyo, kuki Uganda uriyo, kuki wenda na Kongo ishobora kuba iriyo? Cyo warakibaje cyangwa urakibaza ubu? Ntabwo ntakibajije, nkeka ko bitari mu rwego rumwe. Ingabo z'u Rwanda ziri hariya zirimo ibyiciro bibiri. Izo natinzeho cyane ni izagiye ejo bundi mbere ya Noheli, zigiye muri ibi by'amatora. Izindi zari zimazeho iminsi kuko ari iza UN, nkeka ko nubwo nabyo ari ukuntu bidasobanutse 100%, ariko byo byibuze bifite uruhengekero, ari narwo u Burundi rurimo. Ni ingabo zatumweho na UN kuko yabonaga ko hari ikibazo gihari gikeneye gukemurwa. Ni ingabo zimaze imyaka myinshi, ntabwo zigiye ejo gusa, zihamaze igihe. Izo rero kuko ziri no mu rwego rwa UN, hari n'andi mategeko azirengera runaka, ugira ikibazo ugashobora kubikuramo nk'umuntu, zifite politikoma ntuzizirengera, konvansiyo izirengera, kubera ko zigiye nubwo zambaye idarapo ry'u Rwanda, ariko sont les casques bleus, ntabwo ari abasirikare b'u Rwanda nk'igihugu. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu ari nacyo kirimo Uburusiya, icyiciro cy'aba mercenaires. Ntabwo ari abasirikare b'Uburusiya bariya, kugira tubigire bibe clair. Nubwo bakomoka mu Burusiya, ntabwo ari abasirikare b'Abarusiya, ni abacanshuro. Yes, ni societe privée ishinzwe ibintu by'umutekano y'umuntu witwa Zurchenko, niba nibuka, ndaza kongera ndebe izina neza. Ni umuntu umenyerewe cyane muri Ukraine no mu Burusiya. Afite ndetse no mu minsi ishize ari muri Guinée Equatoriale,
aho habaye amatora naho yataravuzwe rumwe mu minsi ishize. Ni umuntu rero we afite igisirikare prive, noneho yoherereza abantu no muri Mozambique bariyo bari kurinda biriya birombe bya gaze muri no minsi byatewe n'abateroriste. Ni umuntu ufite ingabo mu bihugu bitandukanye, ni umuntu wishyura n'umumerceneri, rero ni umucancuro we. Urumva we afite ntuza ye ku giti cye, ntahahuriye n'igihugu nk'igihugu. Ariko rero nk'umunyarwanda numvaga izi ngabo zindi zagiye ejo bundi mu ibanga, twagize Imana Kagame atwibira akabanga bari bitubwira, nta handi hantu byari byarigeze bivugwa ko hari izi ngabo z'inyongera zagiyeyo. Nicyo zagiye gukora ntiyagisobanuye, kandi ibyo ni ibintu bitwongerera abanzi, ni ibintu bitwongerera ibibazo, none bitwongerera n'imfubyi. N'umubyeyi agiye akagwa hariya abana bagasigara ari imfubyi cyangwa babaye ibimuga, kandi tuzi ko ubuzima buba butoroshye. Nkeka ko haba hakenewe ibisobanuro birenze gusa kohereza abantu ku rugamba, nkohereza amatungo yawe. Ariko reka nkwigirizeho nkana nkubaze na Mieri, ndaza kumubaza na Felix. Kagame kuki mutamubajije? Ubwo iyo mvuze ngo mutamubajije ndavuga abanyarwanda, uzi ko hari parlement, Kagame we akora ibye, ntago ahubwo wakwibaza uti ese inzego mu Rwanda zazikwiriye gutanga ibyo bisobanuro zikajya n'impaka? Ese abo bana b'u Rwanda biremewe yuko bajya hariya? Bizatuzanira iki? Bizica iki? Tuzabyifatamo gute nihaba ibindi bibazo? Nkeka yuko wigeze wibaza impamvu nk'abadepite batabibaza, cyangwa wigeze wibaza impamvu n'abanyamakuru bwabo badatinyuka kubibaza ngo bavuge bati ese kuki abo basirikare bagiyeyo bucece ngo babibaze, ndetse n'inzego nkuru institution zigombye ubundi kuba zibyemeza yuko abana b'igihugu bajya mu gihugu iki n'iki gutabara cyangwa se muri ubwo butumwa nk'ubwo? Icyo kibazo ni cyiza mu ubwisanzure ndetse n'icyo bita accountability kirimo, sinzi ko mbivuga mu Kinyarwanda, ahantu umuyobozi abazwa ibyo agomba rubanda. Ariko marerezuma ntabwo u Rwanda ariko rumeze. Ibyo bibazo nanze kubyibaza kuko nzi ibisubizo byabyo, nta mpamvu wenda nakikubaza kugira ngo numve nimba ari oya. Tubwire ibisubizo uzi ni ibihe, tubwire ibisubizo uzi, kuko abandi ntago bazi ibyo bisubizo uzi. Ibisubizo nzi nuko u Rwanda n'ubundi ruyobowe na Kagame, kandi nta mpamvu rero yo kumubaza. Nta muntu agisha inama ko u Rwanda rwubatse, kuko nta muntu n'umwe agomba ibisobanuro. Ibitekerezo bye, ingamba afata nk'ibyafashwe n'Imana n'indiscutable, nta burenganzira ufite bwo kubibaza. Rero kubera umugati utarashyizweho kuko ashoboye, ntashobora kubisika kariyeri ye, amahirwe ye cyangwa isahane ye cyangwa imbehe ye, ngo ajye kubaza ikibazo nk'icyo gishobora kumushyira mu bibazo bituma yubikirwa. Ariko Pamphile, nubwo rwose banza urimo gupfobya ibintu ukavuga ngo nta bushobozi bagiyeho, nta bushobozi, ahubwo bashobora kuba bafite ubwoba yuko kiriya gihugu kiyobowe gisirikare, kiyobowe ubunyeshyamba, ariko bakaba bafite ubushobozi. Ntago waba urimo kubigirizaho nkana uvuga uti abadepite nabo bose bajyaho nta bushobozi, bakasigasira iyo mbehe yabo gusa. Icyo kintu cy'ubushobozi ko nkeka yuko bashobora kuba bagifite, ahubwo bafite ubwoba bwa Kalashnikov ishobora kubavugira hejuru. Usibye no kuba nta bushobozi bafite, nta n'ububasha bafite, noneho nta n'ubushake bafite. Ubwo rero ibyo byose kumwe ko ubushobozi buhari nta kinyemeza ko buhari, kubera ko ngewe turi kureba kuri facts zihari zimeze
zimeze zite. Didasi hano muri iki kiganiro nuko adahari igeze kukubaza ati wari bwumve Kagame ajya gusaba bije mu nteko haramutse habaye ikintu runaka gikeneye ko bije ihindurwa, abantu bakora ibyo bagomba gukora bikarangira. Mu minsi ishize hari ikiganiro ndi gukurikira mu Rwanda, nyekana baragikurikiye, ahantu umunyamakuru yatanze urugero, yabajije umudepite ati kuki watoye biriya, ati biriya n'abandi babitoye. Muri make ntazi impamvu yabitoye, nubwo bifite ingaruka ku mwana we cyangwa ku mwuzukuru we. So abadepite dufite hariya uzarebe n'impamvu bajyaho, tutagiye kure. Umudepite nakuye yabaye minisitiri Bamporiki, mu minsi ishize umunyamakuru amubwira ati kuki ucinya inkoro, aravuga ati kariyange simbundi nayicinye byagenda bite. So urumva iyo ugenda uhuza ibyo bintu byose umenya impamvu abantu bari hariya. Nuvuga ngo uramutse ugaragaje ko ufite ubushobozi ntabyo baguha, uramutse ugaragaje ko ufite ubushake bwo kujya mu nteko ntabyo baguha. Ahubwo baragenda batora umuntu hariya bikuriye munsi y'igiti yicururizaga ubunyobwa, bamukuye mu mwobo yacukuragamo umusarane, undi bamukuye ku ikamyo yari ikigingi, bamuzane bamushyire hariya. Ahubwo ni nacyo kintu hari umunyamakuru wundi wo muri opposition ugeze gukora ikiganiro minsi ishize ati dukwiye gutangira kwibaza nyuma y'ubutegetsi bwa Kagame ibibazo tuzaba dufite uko bingana. Nyangira ubwoba ko igitsina gore kizasuzugurwa birenzeho nava ku butegetsi, kuko kuba yarakigize cyinshi mu kazi ibintu bikari bwo byazambye, sinyega ko abantu babarakare nibazaho bazihanganira kuvugirwamo kwabaye binyuze muri promotion y'abadamu bahawe, bakaba batarayibyaje umusaruro ngo bagire ikintu bamarira igihugu. Kuri nge ndabireba muri sense yo kuvuga ngo iyo bagiye guhitamo umuntu ujya mu nteko, bagiye guhitamo umuntu wa minisitiri, yaba uw'intebe yaba uw'iki, bareba umuntu n'ubundi udashoboye utazabateza ibibazo. Kuko abantu bagize amahirwe yo gusoma igitabo cy'umugabo mwaganiriye mu minsi yashize Sebarenzi, abivugamo ukuntu bamuhisemo bazi ko bazamukoresha, bagera hagati bagasanga ntibishoboka, bakakoresha abandi, bagashaka no gukoresha abandi bikanga kubera ikintu yari yarubatse. Muri make iyo usomye ibyo ukahuza na reality ihari, ukareba reaction bagira ku bintu biri ngombwa n'ibitari ngombwa, ubona ko abantu bari hariya sibye kudashobora ntibashoboye. Icya kabiri nta bushake bafite, icya gatatu nta n'ubushobozi nako nta ubwo rero sinzi muri make reka noneho mbaze Amiel Nkuriza, ariko turaza kureba i Burundi se ho bafite ubushake, bafite ubushobozi, ese ho byanyuze mu nzego zibishinzwe kugira ngo boherezwe hariya. Turaza kureba n'ingaruka byaba bifite ku buzima bw'igihugu kuri za institution. Reka mbaze Amiel Nkuriza, urumva yuko Pamphile yarangije gushyiraho akarongo avuga ati izo nzego ngo intumwa za rubanda n'abadepite ntacyo bamaze, nta bushobozi, nta bubasha, nta ni ubushake, ni barukurikira izindi, barukoma mu mashyi, inkoma amashyi gusa. Hanyuma Amiel Nkuriza, wowe ubibona gute? Wemeranya na Pamphile Nkurunziza? Hanyuma se niba waba wemeranya nawe uratubwira, abo tubasimbuze noneho Maître Ntaganda Bernard we wabyanditse akanabibaza, ubu bakaba batarigeze banamusubiza. Urakoze Semana. Pete biriya bibazo byo muri Centre Africa ibibazo biri politiki, biri politiki parce que ubutegetsi bw'i Kigali bwarebye intérêt zabwo. Ni ukuvuga ngo mugomba kumenya impamvu ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Au départ hari ingabo za Nations Unies zabaye voté par les Nations Unies, babita aba casque bleu, ni ingabo zagiye muri Centre Africa
zemejwe na nasozi. Abo ngabo nibo bemewe. Abo bapfuyemo n'umusirikare umwe, murabizi habaye hommage y'umusirikare umwe wapfuye witabye Imana ku rugamba. Noneho nyuma habaye ikibazo gikomeye cy'abarobere, ndavuga inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bw'umuperezida wari umaze gutorwa ari we Sinargereragoye. Donc hari yitwa nde? Archange Touadera. Urakoze yego. Noneho ariko ingabo z'u Rwanda zikaba zikikije mu perezida watowe kubera wenda inyungu za politiki za geopolitike. Noneho nyuma abaroberi bari bafite imbaraga zikomeye bashyigikiye uwitwa Bozize n'ubundi wabaye perezida wa Centrafrica. Abo baroberi barimo Abagande, barimo ndumva barimo ni pariti y'Abarundi, ndumva barimo na Abarusiya bashyigikiye perezida watowe. Ubwo rero ni inyungu afite n'isibaniro riri muri Centrafrica rihari ku buryo tutazi uko bizagenda. Ikibazo cya Semana cyari giteye cyari kimeze ikibazo nari mbajije Amiel Nkwiza kubazaga inti kuba kitarabajijwe impamvu abasirikare bajya izo ntwara muheto zijyayo bitanyuze mu nzira zemewe ngo inteko ibyemeze cyangwa ibyange, ibyo Pamphile yibazaga. Ubu noneho Maître Ntaganda akaba yarabibajije kuvuga zira nzego ni iz'umurimbo tuvane y'amaso kuko nta nzego dufite, hanyuma noneho tube twakwifashisha wenda mu butaha turebe niba Maître Ntaganda ari we twashyiraho ibyo byiringiro, kuko we atangira no kubibaza akabyandika akabishyira ku karubanda. Urakoze. Ikibazo buri wese yakisubiza kubera ko Ntaganda waravuga ati abantu barapfira iki n'iki. Inteko ishinga amategeko yo mu Rwanda ni inteko y'ibiragi. Mu by'ukuri Kagame uvuga ngo niba avuga ati yewe nemeje ko abasirikare bajya muri Centrafrica kubera inyungu z'u Rwanda, inteko ishinga amategeko ntacyo yabikoraho nta na gitoya. Ntaganda we waravuga ati nk'umunyapolitiki wo muri opposition akavuga ati abo bantu bajya muri Centrafrica gupfira iki. Ni ukuvuga ngo we ari mu kuri, afite rezo, avuga ati abo bantu ninde wabohereje. Ni inteko ishinga amategeko ko itabitoye, we yagendeye ku mategeko constitution y'u Rwanda ko ari inteko ishinga amategeko itora abo bantu bakajya mu bihugu wenda byo muri Afurika kubungabunga amahoro. Nyine Ntaganda nyine aragendera ku mategeko, ariko icyagaragaye ni uko Kagame akora ibyo ashaka. Inteko ni inteko y'ibiragi, ushobora kuvuguriza ibyo yashatse gutekereza. N'ubu ngubu na Conseil de Sécurité des Nations Unies irimo gusaba ko nako Kagame yasabye ko abandi basirikare 3 basubira muri Centrafrica kubera ko kugeza ubu ngubu abaroberi inyeshyamba zigaragara ko zafashe igice kinini cy'igihugu cyo muri Centrafrica. None bakavuga bati kugira ngo uriya perezida watowe de façon légitime nk'uko byitwa, kugira ngo wenda hatagira uhungabanya amatora ye uko yatowe n'iki, bakavuga bati habonetse ingabo 3,000 perezida watowe yagira umutekano. Ariko ubu ngubu biracyakomeye kuko Nations Unies kugira ngo itora abasirikare 3,000 basubiremo bajye muri Centrafrica bagende bambaye ingofero za Nations Unies biragoye. Ikigaragara nuko nubwo Conseil de Sécurité ya Nations Unies itatora abasirikare, ubutegetsi bw'ikigali n'ubundi buzohereza abasirikare mu ibanga, nuko hari abaye n'ubundi binjiye ukwaha muri Centrafrica kugira ngo barinde umutekano wa perezida watowe. Nuko nguko bizagenda. Donc ikibazo warubajije nuko kugira ngo tugisubize neza nuko abadepite mu by'ukuri bo mu Rwanda ari ibiragi badashobora gufata
icyemezo cyangwa bavuguruze icyemezo perezida yafashe cyo kohereza ingabo muri Centre Africa kubera intere z'igihugu cy'u Rwanda kuri Sudani uko bimeze. Urakoze Miel Nkuriza, urakoze nawe Pamphile. Reka noneho turebe mu baturanyi bacu i Burundi ho ko namenye nabo ko hari intwara muheto ziriyo. Felix, hari icyo wabuzi ku gihugu cyawe cy'i Burundi? Ntabwo uri mu nzego z'ubuyobozi ariko urakurikira amategeko y'iwanyu, urakurikira ubuyobozi. Bo bagiye byemeranyijweho n'inteko cyangwa Evariste nawe yaricaye yoherezayo abantu? Urakoze bwana Semana. Icyo kibazo ni ikibazo kiri très complexe, ni ikibazo kinini gose kigoye, ariko numvise Miel Nkuriza ko yabisiguye, ndavye ibyo sanzwe nzi, yabisiguye neza gose, yavuze ibibazo tukokwibaza igituma bagiye kubera iki, ariko ngoje kwishura directement kuri ico kibazo ni kibazo kijanye nuko ama institution akora gute, le fonctionnement des institutions zikora gute. Est-ce que barabajije abashinga amateka mu Burundi, barabajije abashinga amateka mu Rwanda? Mu bisanzwe je nama ndabivuga iyo ndiko ndakompara ibintu bijanye na demokrasi na institution mu Burundi no mu Rwanda, usanga ndi gene gose parce que je simba ngomba yuko bakompara Burundi n'u Rwanda, kuko gukompara Burundi n'u Rwanda muri ivyo bintu ndavya habo kumwe n'ibintu bimeze bonumenga ni ngerageze gukarikatira, umenga no gukompara komandi Corée du Nord na Corée du Sud. Donc birangora parce que vous comparez une dictature qui marche avec une démocratie qui comment dire, avec ses failles, biragoye. Donc icyo navuga nuko mwomenya yuko bajya basirikare bagiye kera nkuko Pamphile yabivuze, bagiye muri cadre, hari abagiye muri cadre ya MINUSCA, nimba muvyibuka bagiye muri MINUSCA, yari ni cadre ya ONU yabarungitse, bagiye kuva kera. Kandi mu Burundi uko ndabizi byaraciye mu namashinga bateka, barabitora, baragenda. C'est vrai que hari abapoza babigwanije nkuko no mu Rwanda mbona ariko bimeze, kandi nibaza yuko ikibazo cyo kuza turabaza la responsabilité y'abapoza nabo nyene bopoza ibintu kubera ko arabapoza mu ugasanga rimwe ugasanga nabo nyene nta umenga n'abantu vuga ko bari irresponsable. Ni kibazo gihambaye gose parce que je ndavye ukungene bagiye muri cadre ya MINUSCA, donc bagiye muri cadre légal, bagiye muri cadre légal ya ONU. À part indi partie yagiye comment dire, indi partie yagiye y'Uburusiya nabo banyarwanda baheruka kugenda kubera ajya amatake yabaye, abandi bose bagiye muri cadre izwe. Parce que ikibazo kugira tugitahure neza niki, twavuze ibintu bya geopolitique, nukumenya d'abord iyo byavuye he, byavuye muri kijya gihugu kimaze imyaka myinshi kitafise abasirikare bari forme kugira bakingire comment dire inyungu z'igihugu. Ivyo navyo byatumye muri Centrafrique haba manuze, on va dire haba changement de pouvoir par des coups d'état, haba toujours des ordres,
ku buryo batigeze baronka akanya ko kubaka igisirikare. Ubu rero la done igiye guhinduka kubera iki? Igiye guhinduka kubera ko Uburusiya bwafashe kubera bien évidemment ama intérêt bwafashe icyemezo cyo gushigikira ujya mu president aheruka gutorwa. Mumenye yuko ijya Republique Centrafrique iri kuri embargo y'ibigwanisho, ari nacyo cyatumye ujya mu president aca mu bundi buryo, aravuga ati reka ndondera abantu bamfasha parce que iyi MONUSCO naho iri ngaha iri limite, hari kuva kera, hari n'abafaransa bahari kuva kera, bari muri ntuzeye muri operation bise umenga bayise Sangali, bahari kuva kera, ariko ntibyigeze bibuza ko kudeta ziba ku mutekano uhungabana gushikaho ubu kige kiroberi nijya coalition irongo no hazo atwara Centrafrique wo bita François Bozize, habuze gato kugira bafate igihugu, bari sire ko bategereza gufata igihugu. Ni nacyo gituma bari badesize ko amatora ataba. Donc muca mubibona rero president yaje yarabonye ingorane basanzwe bafise zo kuba badafise igisoda gishobora gucunga. Aravuga ati ndabigenza gute, mfise embargo, ndabikora gute? Abafaransa bari ngaha kuva kera, kandi ntacyo on va resorodir, nta umutekano ntiwigeze wiyameliora. Nukuvuga yuko turiko turavuga ibi bintu bya geopolitique, nukumva yuko bari abantu d'abord bari ku ma intérêt. Ayo ma intérêt rero on peut questionner izo intérêt niziye. Jewe rero nizihe rero, reka tuzidome agatoki nyine la geopolitique. Kuki abo bose bagiye izo intérêt bashaka yo niziye izo nyungu? Déjà moi je me félicite uko ndavye nk'umunyafrika, ndavye ko ubu abanyafrika bagenda barimwo comment dire bari impliqué mu gufasha abandi. Nk'umurundi naho ndashobora kubabwira nti je ndazi akamaro ko abantu bashobora kuza bakabafasha kugira mutorere ibibazo na cyane ibibazo by'umutekano, kuko natwe twarabiciyemo turabizi. Ama intérêt hanini na ma intérêt turavye muri geopolitique, umuntu arungitse abasirikare ahangukira ibintu byinshi. D'abord arashobora kuhungukira formation y'abasirikare. Abasirikare mu gihugu iyo bagumye mu gihugu batabuja, iyo bagumye mu gihugu atakintu na kimwe bakora, muri monde turimwo iri igumi hinduka, ni cyagihe uzosanga abasirikare bawe uzosanga babafatisha iminwe batazi ibyo ari byo. Na cyane muri iki gihe ca technology usanga inkoho nshasha zigwa, ibyuma byinshi byigwa. Ivyo rero navyo ugasanga n'ibihugu biranabikoresha kugira bishobore gukrea ico no kwita le rapport de force, kuko iyo umuntu agukeneye nta gufata cyo kimwe n'umuntu adakeneye. Muravyibuka neza igihe Obama yagenda muri Ethiopia akavuga ngo Ethiopia ngo ni demokrasi bahejeje gutsinda, watowe yaje gutsinda ku 98 gutyo, no kumwe abantu baratwenze mbwa kubera ko akeneye Ethiopia ari mu partenaire yarabivuze. Donc hari ama intérêt amwe aboneka ayo dushobora kuvuga, ariko hari n'andi ma intérêt ataboneka parce que usanga abapresident bavugana entre bo, donc intérêt zonyene nk'iboneka hajya nibaza hariho intérêt yuko ujya mu president je ndamuravye uko ndamuravye n'umuntu ubona ko afise ivyiyumviro bya
panafricanisme. Donc iyo umaze kugira ivyiyumviro vya panafricanisme ugatangura kugomba kugwanira souveraineté, ubwo nyene buca mwumva yuko babakoroni babantu bamaze imyaka myinshi bari hariya ntibabibona neza, muca muvyumva. Nico gituma rero nkajya nk'u Rwanda nabwo ruca rukajamwo rurondera nabo kwefluensa, rurarondera ko hirya yejo bareka kurubwira ibyo barubwira uko bigombeye, kubera ko nabo bafise ico bariko barafasha. Donc voilà, je nibaza yuko ari muri iyo ntuze muri iyo angle ndabibonamwo. Après umenga wabajije ikibazo ngo abanyarwanda ngo n'abarundi n'abagande n'abagande ndumva harimwo n'abakamerune n'abafaransa bien évidemment. Donc ivyo bibazo by'abarundi n'abanyarwanda nibaza yuko c'est légitime yo kwiyumvira ati none ko aba bantu batumvikana ko hari ibibazo byari bisanzwe biri hagati y'ibihugu byabo. Eske ibi bintu ntibishobora guteza imvurugu, ntibishobora guteza umutekano muke? Na Pafire yavuze ngo nikutuzanira ngo basi bashasha. Nibaza yuko umuntu ashobora kuvyiyumvira gutyo, ariko jewe ico mbona deja ku makuru tuguma dukwikirana, murabona yuko tubandanya tubikwikirana, le fait yuko dufise abasota bava i Burundi, bava mu Rwanda, bava muri Afrika, biratuma tuvyenteresa ko abarundi n'abanyarwanda nta hantu na hamwe bahurira muri komande, ntibari mu birindiro bimwe. Mu makuru dufise mu makuru nashoboye kubaza, nta birindiro bibahuza bihari, kiretse ikirindiro kimwe ngo kiri ahantu ngo bita Damara, ngo naho ujya mu president ngo asanzwe ava, na ico kirindiro akaba ari ico kiriko abarundi mugabo hakaba ari n'abanyarwanda baheruka kuza muri irya yindi cadre yabo privé, nabo bahari, ariko mu bisanzwe nta ngorane. Gusa icyo nagomba kuvuga niki nuko je nibaza yuko iyo abantu nk'abasirikare nka kurya bahuriye mu ma operation nkajya, baba bagengwa n'amategeko yababarungitse, ni kuvuga barafise cadre ya MINUSCA yabarungitse, ayo mategeko aba yagenda. Ahubwo jewe mbona ngomba gupositiva mvuga ni eske abantu batumvikana, abantu batahora bumvikana bari wabo, eske bahuriye hariya bakaba menase, ntibishobora kuba gutuma ahubwo ari komandi an accelerateur, ari ikintu cyotuma bashobora kumvikana, kuko bahuriye hari igihe muba mugowe ugasanga abo barundi mwahora mwibaza ngo nabasi nibo baje kubatabara, ingorwa zirabungirana. Les frères d'armes urabyumva, abanyarwanda abarundi bagiye bagoye mu mutego, umukomanda abarungitse atigende mutabara, baragenda bagatabarana, hanyuma ugaca usanga bagutabaye, musigara mwimvira ati none bwabundi turashobora kubana, none ari iwacu wundi twobana, kubera iki tuza kubana dushitse mu mahanga.
urumva bwana se ariko no ku rundi ruhande bishobora kuvamo ahubwo amakimbirane, ibyo twita amakimbirane rivalite, akavuga bati muri aka gace wenda niko karimo ubukungu, mwebwe murimo no kwigarurira ubwo bukungu murabujyana iwanyu, twebwe iwacu ntabwo tubagira, bakaba barasanaho. Dufite experience, ni ukuvuga tuvuze ibyo twanyuzemo, ingabo intwaramuheto za FPR inkotanyi za Paul Kagame n'abagande barasane igisangani, hapfamo abagande benshi cyane, n'abanyarwanda ntago byagenze, ntago nabo bavuye amahoro, ariko abenshi bapfiriyeyo n'abagande. Voilà, nicyo gituma navuze ko ari très important yo kumenya cadre abantu baba barimwo, kuko sinibaza igihe ibyo biba bibaye, iyo ni risque ishoboka, kandi vraiment numva yuko bishoboka, ari umuntu ashobora kubyiyumvira, kandi nivyo byaranabaye nkuko bivuze hariya muri Kongo. Ariko uzorabe cadre hanini bazoba barimo, usanga ari ya cadre abantu bagenda bijanye batari encadre, ugasanga bamwe bose barondera ibintu byabo, ugasanga nakajagari sinzi ukungene bakita mu Rwanda, umenga natwe tuvuga akajagari, nakajagari ugasanga nakajagari. Urumva akajagari rero niko hanini gatuma ibintu bimera gutyo. Nigeze kuba nariko ndumviriza ujya umuntu arongoye MINUSCA ya mission, ariko aravuga ariko arashimira Burundi, arashimira Rwanda, arashimana n'abandi ba partenaire, ariko yaravuze ko bakwiye kuja pliriwe bivanye na manda bafise. No kuvuga iki manda bafise bari limite, nico gituma rimwe babakubita, nico gituma rimwe babakubita bakabarasa bikagorana. Nico gituma iri plede yavuga ati nibatwongerereze ubushobozi bwo kugira gute. N'ubu rero amatwi asumira bari mu ntuze, bari mu ma negotiation kugira babongerereze komandire, babongereze bagure manda kugira nabo bashobore gufasha de façon efficace. Ivyo ranje nuko ndabibona. Nibaza yuko je préfère komandire positive, nkavuga nti abasirikare ibintu byo gupfa, c'est vrai, nta muntu n'umwe yogomba ngo abasirikare biwe ngo bapfe, cyangwa ngo abantu umuntu yarungitse ku rugamba ngo bamererwe nabi. Nk'Uburundi nk'ubu buramaze guta abasirikare bashika 4 mu Rwanda, ndumva umenga ari umusirikare umwe n'ubundi ibivugwa officiellement n'umusirikare umwe, ariko amakuru mfite kandi nkeka yuko nkinacukumbura neza, hamaje gupfa benshi ku buryo ngo amasanduka agenda ari menshi mu Rwanda. Ariko ibihugu byaba naho i Burundi bavuga abo ngabo, bakavuga nk'umwe cyangwa babiri, ariko hari ibindi biba bitavugwa nyine kandi biba biriho, abapfa ni benshi. Voilà, urumva sinzi amakuru ufise, jewe si ofise, ariko je ku makuru ufise aratandukanye nayo ufise. Gusa icyo ngomvye kuvuga nuko abo basirikare bapfa, erega abasirikare barashobora gupfa banagumye mu gihugu, nukuraba igituma bagiye gupfa, nukuraba igituma bagiye bariko barapfa. Ntibapfuye ngo babarungitse ku icumu, oya, ntibapfuye bapfuye kubera aho ariho anideyare a defendre. Je ndibuka nabivuze nshamereza ngaho, twebwe igihe baza kudufasha abasirikare dufise ibibazo basha abasirikare bo mu mahanga nabo nyine barahapfiriye. Ariko urumva yuko dufise so devoir de comment dire
devoir de comment dire yo gusubiza iciza yo gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nuko rero ndabibona mais size inyuma ico kibazo cyuko bien évidemment hashobora kuba ingorane muganibaza yuko birashobora gutuma twiyunga abasirikare bakavuga ati kubera iki tuza kugwana kubera iki tutoza kumvikana iwacu bakaza bakavuga ati ibi bintu tugira ni komandire n'ivy'ubujinga mbere yuko mpaba abandi jambo reka nkubaze akabazo kamwe k'amatsiko akabazo hariya ni business politique ni ukuvuga ni isoko rya politike harimo ibintu bibiri harimo ikintu cya mbere harimo icyerekeranye yuko iyo bohereje bari abantu nyine muri urwo rwego rw'imiryango mpuzamahanga hari amafaranga asohoka akinjira mu isanduka ya leta iboherereje hanyuma noneho icyagaragaye mu Rwanda ni Burundi nkeka yuko bihari uratubwira ariko nigeze kumva babivugavuga ntago nabigenzuye mu Rwanda abasirikare bagiyeyo iyo bagiyeyo hari amafaranga bagenerwa agera ku madolari aya naya hanyuma leta y'u Rwanda ntago iyabaha yose ibaha agace ayandi ikayikubira ku buryo n'imiryango ndetse no kugira ngo nabikubwire ahubwo amakuru mfite y'umuntu wavuyeyo ntago ayo mafaranga bayabaha bariyo iyo bavuye nibwo ahubwo bayabaha ariko bakabaha igice njye navuganye n'umuntu wavuyeyo ubu cyokora barongeye bamusubizayo ariko uwo navuganye nawe icyo gihe yaragiye muri za Sudani ubu bamujyanye muri Centrafrica bakayabaha bakubutseyo ariko ntibayabaha yose uko iyo miryango mpuzamahanga yabagennye niba baravuga bati ku kwezi azajya ahabwa amadolari 300 usanga babaha nka 200 irindi jana rikajya mu isanduka y'abanyagitugu ba leta ibyo bintu nkeka ni isoko leta iba yarabonye abo banyagitugu nyine akaba ari nayo mpamvu badesida bafata ibyemezo byo koherezayo abana b'igihugu batabigishijemo n'inama ndetse izo institution izo nzego hanyuma ikindi cya kabiri hari ahantu ntago baba bagiye nubwo bavuga ngo no gucungera umutekano n'iki byose twe kujya tubeshyana hariya ni isibaniro rya peterole ry'amabuye y'agaciro nibyo ngibyo bituma n'Abarusiya bariyo Abafaransa bariyo ibyo bihugu bindi biriyo nukugerageza rero turebe no muri iyo ndorerwamo yuko hubwo bavuga bati twohereje izo ntwara imiheto gutya na gutya zaba zicungera uwo mutekano ariko hagati aho ngaho inyarigenge zirimo no gusahura uwo mutungo kandi ukagenda ujya mu gihugu izo ntwara miheto zikomotsemo i Burundi ho byifashe gute ibyo byerekeranye icyo cyambere yuko amafaranga agenerwa umusoda atari yahabwa mu Rwanda ho ndabizi neza ntago ari yahabwa urakoze bwana Serge bwana Karasisi none je ngomba mbanze ndakubaze ikibazo uvuze business kuko je mbona ari propos réducteur uvuze business ndakubaza ikibazo bwana Sema yego wowe ikoze urarondera guhembwa iyo nkoze ndahembera guhembwa no urondera impembo ndondera igihembo voilà donc du coup umenye yuko abasirikare nabo baba bari ku kazi abasirikare baba bari ku kazi rero kubona guhembwa abasirikare kubona deja bahembwa c'est pas sinibaza ko ari cyo kibazo ahubwo ikibazo no kumva nico uvuze ngo bahembwa ngo inusu ngo bashobora no guhembwa ariko bari iwabo iyo uri umusoda n'ubundi uri iwanyu urahembwa impamvu nabyize business ni business yabo banyagitugu yabo bategetsi bajya gushakishiriza ukuntu bayigira mu kindi gihugu
kuko n'ubundi abasoda bawe ugomba kubambika, ugomba no kubahemba n'ubusanzwe niyo bagumye iwawe. birumvikana niyo bagumye bawe ugomba no kubahemba, ariko ivyo nibaza yuko ivyo abari itunganywa ry'igihugu icyo aricyo cyose. Sinibaza ko urabona abasirikare iyo bagiye ndavye kungene mu Burundi bimera. Mu Burundi baragenda bakagira ibintu bita amarotation, bamwe bakagenda abandi bagaheza, hanyuma bakaza bakaba baraforoma abandi bakagenda, nivyo bagira vy'amarotation. Sinumva rero ikibazo gihari le fait yuko bahemberwa iwabo, kandi iyo baba bari prise en charge. Sinumva ikibazo, sinacumva neza bana. Ikibazo ariko kirumvikana. Nk'ubu wowe bakohereje, umuryango wawe ntago uba ukeneye kubaho, ntago uba ukeneye bagombye kuguhemba ukwezi gushize nyine kugira ngo wenda ufate icya kabiri cyangwa se icy'icumi ugitungisha umuryango wawe, cyangwa ukore n'izindi gahunda ubabwira uti nubwo ndi mu butumwa hari ariko mushobora gukomeza izi gahunda niba wubakaga akazu cyangwa n'ibindi. Ivyo birumvikana ariko ivyo navyo biragoye kumenya. Jewe kuva ntazi ukungene bimeze. Antuka jewe icyo nzi nuko sindabona abasirikare bitoze. Sinzi mu Rwanda ko bahora bidoga, mu Burundi sindabona abasirikare bitoze. Bisigura yuko gushika ubu bimeze neza. Oya, kutidoga ariko ntago bivuga ko biba bimeze neza. Ushobora kutidoga kubera yuko wanga kwiteranya n'ubutegetsi, wanga ugapfuka ku munwa nyine nk'ubwangati, ugapfukira ku munwa ugafatira ku munwa nk'ubwangati kugira ngo utiteranya, ariko ntibivuze yuko ibintu biba bitariho. Oui, urashobora kubivuga gutyo kandi komandi mugabo jumva mu gihe ntabata makuru mfise ntaravyumva, je mfata yuko ça va bien. Kiretse numvise batanguye kwidoga, batidoze atamakuru je gushika ubu ndafise abasirikare tuvugana bari mu mamisiyo hariya. Sindigera numva bambwira ikibazo c'amafaranga, sindigera numva bambwira ico kibazo. Donc none mu Rwanda baramaze kwidoga, ntago bidoga. Nakubareye yuko umuntu ariko avugana n'imiryango yabo, nakubwiye ko hari uwo navuganye nawe rwose yavuye Darfur, hanyuma ubu ngubu ari muri Centrafrique, ariko yarambwiye ati imyaka yose nari maze Darfur, amezi yose naraje, amafaranga barayampa, ndetse yagerageza wenda yamugiriye n'akamaro, yubaka inzu igaragara, ariko arambwira ati hagati aho ngaho umuryango wanjye warahababariye. Bo birumvikana, kandi nibaza yuko ivyo bintu atari ibibazo byonyine by'abasirikare. Ndazi n'abaexpatriye nuko bigenda. Abaexpatriye benshi bari muri bakora dari humanitaire usanga babaha amaperidiem, ugasanga amaperidiem niyo bakoresha kuko baba babayeho kuri uburyo baba babayeho buba bufatwa na mission yabatumye. Sinoja kure vraiment muri ivyo bintu kuko ntabizi, kandi nkaba ntazi ukungene ntaravyumva. Nibaza yuko umuntu azogenda abibaza yumve ukungene nakibazo. Reka mbaze Amiel Nkuriza kuri iki kibazo, wowe ubibona gute yuko Felix we arimo kuvuga ati wowe urimo kubona ibintu mu mwijima gusa, ati kuki ubona yuko bashobora kurwana kurasana? Nge nkavuga nti dufite ibyo twabonye byabaye Kisangani. Wowe ubibona gute ziriya ntwara muheto? Kuko hariyo Uburundi ntibuvuga rumwe n'u Rwanda, hariyo Uganda ntivuga rumwe n'u Rwanda. Nkaba mfite izo mpungenge yuko
ibyo bintu bishobora kuzatuma ahubwo umuriro waka hariya. Hanyuma noneho ikindi kibazo cya kabiri namubajije, wenda ntiyashatse kukivugaho cyangwa se cyamurenzeho, ni kiriya yuko bajyayo abandi bariyo tubivugisha ukuri bagiye no gusahura ubutunzi bwa kiriya gihugu. Ubibona gute, ubyumva ute Amiel Nkuliza? urakuze bwana Simana, nibyo cya mbere w'ubutumwa ushobora kwakayo birashoboka kubera za conflict politique hagati y'ibihugu byombi, birashoboka rwose kuko igisangano urabizi nk'uko warubivuze, abasirikare b'Abagande bahanganye n'ab'u Rwanda, ikibazo kiba conflict hagati y'ibihugu byombi aho kugira ngo kibe ikibazo cyari hagati y'ibyo barwaniraga. Ikibazo cya kabiri wari uvuze uti ikibazo cya kabiri navugaga nti abari abagiyeyo bose, hafi ya bose, cyane cyane ibihugu bikomeye, ni gusahura ubutunzi bwa kiriya gihugu. Hanyuma noneho nkabwi nti ibihugu byacu nabyo biriyo, ni business ya politike nk'uko twabivugaga, ariko nabo harimo gusahura imiyete, ni ukuvuga tuvungukira, nabo hari utwo basahura bavana ubutunzi bwa hariya. Oya, business irigaragaza pasike. Urabona deja ingabo z'u Rwanda hari deux parties, hari ibice bibiri. Hari ingabo zigengwa na Nations Unies, zigengwa na statut ya Nations Unies z'amakasike bleu, hari n'izindi ubutegetsi bw'i Kigali bwohereje kubera inyungu politiki. Abo ngabo ntabwo bazi, bashobora no gupfa ari benshi ariko batagengwa na statut ya Nations Unies. Noneho u Rwanda rukaba rurimo no kunegosiya ini troisième partie, ni ukuvuga ngo igice cya gatatu cy'abandi basirikare 3,000 bagomba gusubira kujya muri Centre Africa kugira ngo barwanire izindi nyungu za politiki z'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo kubera ko ingabo za kabiri zitari avalisé par les Nations Unies, u Rwanda rufite ubwoba ko ipariti ya gatatu iramutse igiyeyo itari sukuve ya Nations Unies, wenda u Rwanda rutabyungukiramo. Ubu ngubu byafashe indi ntera. Ni ukuvuga ngo ese u Rwanda kuko bikiri mu bibazo y'uko Nations Unies yemeza ko abo basirikare batatu bajyayo, niyo bitinze u Rwanda ruzemera rwose binyuze mu kwaha ubutegetsi bw'i Kigali. Ni ikibazo gihari, harimo inyungu. Warabuze peteroli, nibyo muri Centre Africa peteroli y'ijagata, abanya Centre Africa bananiwe gucukura, bananiwe gutunganya. Noneho u Rwanda nk'uko rwamenye gucukura amabuye muri Congo, ukavuga ati tubizi Rwandeya ntabwo yahozeho muri Centre Africa. Pour dire que byumvikana neza ko mu by'ukuri ingabo zihari z'u Rwanda zitagiye ku nyungu zo kugira ngo zirinde umutekano muri Centre Africa, ni inyungu mu by'ukuri zo kugira ngo zibone uko zicukura amabuye muri Congo. Inyungu z'u Rwanda, inyungu z'ubutegetsi, inyungu z'abayobozi. Puyi hari n'ikindi gihari na geopolitike. Urabizi nibo wasomye neza, ubwo Perezida Sarkozy ari i Kigali arahakora iki? Centre Africa ni koloni y'Abafaransa kuva kera. Nuko uko byagenda kose baravuga bati la rebellion ya Bozize, ni ubutegetsi bwari busanzwe bumaze imyaka myinshi. Noneho Felix yavuze ikintu cya panafricanisme, abayobozi basanzwe b'abasaza baba barambiranye, noneho bakavuga bati turebe ko twashyigikira abayobozi bashyashya. Uriya mu perezida watowe mushyashya ni umuntu wabaye mu universite z'Abafaransa. Centre Africa ni koloni y'Abafaransa.
bari abayobozi bose rero bo muri Centrafrique n'abantu bize muri université zo mu Bufaransa n'intere géopolitique mu Rwanda abafaransa byose niho bituruna saturne autour za intere de la géopolitique nuko bimeze bwana Sena. urakoze Amiel Nkurizo, urakoze nawe Felix. Ndakeka yuko kino kibazo twagisoza nkaha ijambo Pamphile, niba hari ikindi gishyashya muri ibyo bavuze tutavuzeho wumva ufiteho igitekerezo, ijambo ryaba ari ryaho, hanyuma noneho tugasoza ikiganiro tureba kuri ka kabazo gatoya nako tudatindaho ko kwiyamamaza kwa Aimable Karasira. Njyewe nta kindi narenzaho, abavandimwe babisobanuye neza, gusa hari ikintu numvise gishobora kuba kitaba clear cyane kitasobanutse. Ingabo zirimo ibice bibiri, ingabo za MINUSCA ziri muri misiyo ya ONU, hakaba n'ingabo zagiye ejo. Izo ngewe navuze zituzanira abanzi cyangwa numva ziteye ikibazo cyane, nizo zagiye bisa nkaho ari biru hagati ya kabiri. Ariko nubwo ariho wowe ushyira ikibazo, n'izindi mbere zijya kujyayo se byanyuze mu nzego zibyemeza, hahandi uvuga uti byagombye kunyura. Mu by'ukuri ibyo bimaze imyaka myinshi, niyo byaba bimaze imyaka myinshi, ariko tugomba kureba ese ho byarahanyuze cyangwa. nyine icyo nshaka kuvuga ni uko iyo myaka ishize ntabwo nshobora kwibuka neza nimba byarahaciye uko bikwiye, ndetse sinzi n'itegeko icyo ribivuga 100% kuri ubu ngubu, kuko ubushize nakibajije Gasana twumva ko nawe ntabwo yatuhaye precision mu itegeko uko bisaba, ariko ikirimo ni uko izo ngabo ni mission entre les deux présidents, ni deal yabayeho entre les deux présidents, baje boherezamo abana b'u Rwanda. Ntabwo mvuze ko tutatabara aho bibaye ngombwa, kuko umusirikare n'undi barabyiyemeje, ariko icyo mvuga ni ibyo bintu bisa nk'aho ari maguye, sinzi ko nabyita ko ni ibintu bibera mu Rwanda tutamenye ikibyihishe inyuma, ariko mission yawe niyo ishobora kuba mission ifite ibintu cyane cyane bihishe, bibaye binahari ntago hari ibintu bikunze kubaho, cyangwa wavuga ko hari ibintu bigambiriwe na Loni kujyana mu Burundi n'umunyarwanda ukabajyana muri mission, hari inyungu runaka ziduharanira, aho uko hari protection bafite nk'abakasike bleu, ariko abo bandi bagiye nibo ntembera neza. Kuki se batasabye ubundi inyongera y'abakasike bleu aho kugira ngo bajye kujyana y'abantu? Okay, nicyo mvuga kuko no mpamvu n'abapfuye ntitubimenya, kumva abantu babonga mu mirambo ngo y'abantu famille zashyizwe abana bazo, ariko nta makuru officiel mubona. Nuri umwe twamenye nuko ari uwa ONU. Rero ni naho ngiye kuvuga ko hari n'ikihishe inyuma, neka ko ntabwo ndishyi hari izi mpamvu zatumye biba, nta kindi kwa kugira ngo turasesengura ntago twajya guhimba ibyo tukareba igishobora kuba kihishe inyuma, tukareba uburyo bikorwa, tukareba n'ingaruka bishobora kugirira igihugu, ari igihugu izo ngabo zivamo ndetse n'igihugu bwite zagiyemo. Izo ngabo ziramutse zikozanyijeho, urumva ni ingaruka ku bihugu byacu aho zikomoka, ni n'ingaruka kuri Centrafrique, kuko iyo bakozanyijeho bica n'abaturage bavuga ko bagiye kurinda. naho ngaho nta kindi nagenza ufite ibisirikare byo gupfa nubwo ntawe mwifuriza, biba biri mu byasinye kugamba nyine no kubaka amategeko y'igihugu. Niyo mpamvu tugomba kugira abategetsi bashishoza, badashora abantu mu ntambara z'incabana z'amafuti zitari ngombwa, ariko igihe biramutse bibaye ngombwa umusirikare gupfa rwose ku rugamba, niyo mpamvu tububaha, niyo mpamvu bahabwa icyubahiro, ni safer parti y'ubuzima bwabo mu gihe bemeye kwitangira igihugu, kandi bakwiye kubyubahirwa rwose. Ariko
n'abayobozi bashobora ku ntambara bakwiye kumenya ko kubera iyo mpamvu bagomba kujyana umuntu ku rugamba koko rufite koze ifatika ku mpamvu z'igihugu. Reka noneho rero turebe ya ngingo ya nyuma dusoza kino kiganiro cyacu. Ingingo ya nyuma twari twavuze nayo ije muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro, kubera igice cya mbere ni cyo ku madini twashoboye kuvangura kugira ngo igihe cy'ibintu cyari cyabaye gitoya tudashobora kugitambukiriza icyarimwe. Igice cya kabiri rero cya nyuma cyo kuri iki kiganiro twavuze yuko tuganira tukareba umuntu wigaragaje nk'umuntu rwose uvugira rubanda, uvuga icyo atekereza, leader d'opinion, ni ukuvuga umuntu rwose utaripfana, Aimable Karasira, kubera akarengane yahuye nako, kubera akarengane avuga yabonye gakorerwa abanyarwanda, akavuga ati njyewe umutimanama wanjye ntabwo unyihanganira kuba leta ya FPR Inkotanyi iyoboye igihugu ibyikora ngo mbyihanganire, ati niyo byaba bitankorerwaho atariko n'abandi ibibakorerwaho ntabwo njye nabyihanganira ngo nduce ndumire ngo nkurikire buhumye. Ubu noneho rero yatangaje yuko ngo kubera ubusabe bw'abantu akanabitekerezaho akareba injustice, ni ukuvuga akarengane kimonogoje wa mugani w'umushinga ntaye Burundi, akavuga ati noneho kugira ngo nzakarwanye ngiye kwitegura, arangije kubyiyemeza yuko mu matora y'ibihumbi 2024 nzayamamariza kuba umudepite ndetse nkiyamamaza no kuba perezida wa repubulika. Reka bari wowe mbanza mbibaze Pamphile, ibi bintu Karasira adutunguje muri iki gihe, Aimable Karasira adutunguje, wabyakiriye gute Pamphile? To be honest with you guys, kugira ngo biciye mu kuka ndavuga gute, mu by'ukuri narishimye. Rimwe na rimwe hari abantu bakunda kudushinja ko complaining gusa, ndavuga gute, tuvuga ibibi gusa cyangwa tuvuga ibitanye, tugaya ariko bakadushinja ko tudatanga n'ibisubizo. Ngewe nubwo abantu bamwe bakunda kuvuga ngo activisme ntibangwa na politike, kuri jye nemera ko ababona activiste politiki, ugasanga n'umwactiviste akaba n'umupolitiki ku rundi ruhande, kuko bishobora kujyana, ntabwo ari ngombwa ko iteka bijyana, ariko bishobora kujyana cyangwa bishobora kubana mu muntu nta kibazo. Rero iyo uvuga ko ari ibintu bitagenda, ni byiza ko uhaguruka ukerekana n'uko byakosora. Icyo ni kimwe. Biba byiza kurushaho rero iyo uhagurutse ukanabyerekana nawe ubikora, bikareka kuba gutungira abantu. Ni ukuvuga ukajya muri za nzego zagombye kubikosora ukabikosoreramo. Yes, nawe ukajya kuri tere ukabana nabyo, ukamenya ngo ibi bintu ni bimeze bite, bigenda bite, bya bintu naharaniye none ndashaka kuba umwe mu babigeza, kubera ko nje nemera ntashidikanya ko ubutegetsi dufite mu Rwanda bwarakoze ibyo bwakoze, ni ibyo icyo bataduhaye ntacyo bashoboye, nta wundi muntu uzava mu ijoro ngo agikore, nuko nyine mu kinyarwanda nyacyo inkota baducumise nuko yareshaga, niyo bari bafite, sibyo? Rero hakenewe abandi batari muri iryo shyaka, batari muri uwo mutaka, batari muri ubwo bwato, bo kugira ikindi kintu cyiza bongera ku byo FPR yakoze, no kugira ibibi basenya FPR yakoze. Sinzi ko byose babirangiza, bishobotse byaba ari byiza, ariko nkunda kuba realiste, ntabwo ibintu byose byubatse nabi cyangwa bikoze nabi FPR yakoze ushobora kubirangiza uri umwe, nako n'igihugu cyose nicyabirangiza, si uko biba biri no mu mateka, bimwe biba byaranabaye
bitanarangira bitanagaruka ariko byibuze hari ibintu byiza ushobora kutuzana rero umuntu nka Karasira watweretse uko atekereza watweretse ko avuga ibyo yemera ko ahagarara nuko ashira ubwoba nkeka ko yaba ari umuyobozi mwiza aje mu gihe gikwiriye kuri njye gusa tumenye ko hari ibintu bibiri hari ukwiyamamaza hari no gutora nigeze kubivuga muri iki kiganiro rimwe na rimwe ni wowe tujya tujyaho impaka kuko iyo ukoze imibare mbere ushobora kujya kuri kote negatifu ukavuga ngo ntabwo azatsinda kubera impamvu z'izi azamwiba wenda ntashoboye birebire ni byinshi bitewe na ntuzo biboneramo ariko njyewe ikintu nkunda burya kandi nemera ni uko burya amatora si ugutsinda gusa amatora ni no gutangaza umushinga wawe wakunze kuvuga ngo ubushije ikibanza ubuharuye umuhanda yes ubuharuye umuhanda iyo wabiteguye neza ni uburyo bwiza budafite tuvuge muri terime nziza yabyo budafite ingaruka byibuze zo kwegera rubanda message yagatamba kagambwe urugero rw'ikintu kugeza uyu munsi Victoire ntaravugira kuri radio Rwanda simbizi ntabwo ndumva sibyo Karasira ntaravuga kuri radio Rwanda nari kandi nzi neza ko umuturage utuye ahantu mu murenge wirangira ahantu hejuru munsi ya Nyungwe ibweye na hariya hose ntago bumva radio Rwanda neza kubera impamvu geographique cyangwa n'ibidukikije n'ibindi akaba notire kugira ikintu bamenye ariko Victoire baramutse bamuhaye uburenganzira bwo kujya mu matora radio Rwanda itegetswe ukishaho campaign ye byibuze iminota runaka nishaka ibitatu nishaka ibitanu ubwo Victoire niwe ugomba kuvuga utoke yewe ndabizi ko ntanganye gufu na FPR cyangwa ntanganya ko ku FPR iyi minota itatu ndavuga ako byibuze no ya message ye iragera kuri wa muntu udakoresha YouTube sibyo iragera kuri wa muri make ushobora no kudatsino amatora ariko byibuze ya kampanye wahariye umuhanda wo kugeza ibyo wemera ku bantu bagakanguka buke buke cyangwa bakagera bakabona ko bishoboka yewe rero ntabwo ndeba resita ahubwo ndeba byonyine niyo initiative none simbuka reka rero numve Amiel Nkuriza Pamphile aravuga ati umuhanda ati nakire rwose icyo gitekerezo cyiza cya Karasira ati guhuza ibyerekeranye no guhirimbanira ubwo burenganzira ukabihuza noneho n'ikifuzo cyo kwinjira aho ubwo burenganzira wabukorera wagerageza kwerekana yuko ibyananiye abandi wowe wagerageza kubikora. Akabazo kanjye kamatsiko Amiel Nkuriza, nawe uri mu murongo umwe wa Pamphile yuko ari byiza guharura umuhanda? Dutandukaniyeho na Pamphile nkavuga nti njyewe ntago najya guharura umuhanda kandi mfite abandi bawusiba, hanyuma iyo tingitingi yanjye iharura umuhanda mfite abandi baza kuyica amenyo, naba ndimo gukora nk'igikorwa cy'umwana, ahubwo nareka iyo tingiti babandi bampagarikira tingitingi bamara kuva akaba ari bwo njya muri iyo ntuza, ahubwo nkarwanya ibyo bindi binyicira isuka nkabirwanya nyuma. Ariko ntago isuka yanjye nayijyanamo y'umujyojo ngo nyijyanemo kandi ndimo kubona n'ubundi barimo gushyiramo amabuye. Aho rero tukaba tuhatandukaniye, nkavuga nti iyo kondisiyo zituzuye, uzi ko bari bukwiba amajwi, uzi ko bari batanakwemerera kuza kwiyamamaza cyangwa se no gutsinda. Dufite ingero zifatika kuri Victoire Ingabire, dufite ingero kuri Diane Rwigara banze kuko babonaga bigize banga yuko ndetse na kandidatire ihita. Dufite ingero nabo bemereye bari aba Gilbert Rwamatwara, Gilbert mwene data, ukuntu byarangiye, n'izindi n'abandi. Ibyo bintu Amiel Nkuriza, uwo muhanda
ni ngombwa yuko ujya mu bintu ubona bitarasobanuka kandi uzi ikizavamo. urakoze bwana Semana. inyumva dekararasiyo Karasira nahise ngira ubwoba, nagize ubwoba ndavuga nti Karasira ageze mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye, ibihe byo kutamenya icyo agomba gukora n'icyo agomba kureka. Gutangaza ko ashaka kuba umudepite no kwiyamamaza umwanya wa perezida wa repubulika ni uburyo bwo kwiporotisha, ni protection ya Karasira. ni ukuvuga ngo aravuga ati aba bantu n'ubundi barashaka kunyica, ntabwo ushaka ko wanyica gutya gusa, reka banyice nitwa umunyapolitiki. nuko bimeze. afite burya Ingabire ndashaka kumukompara na Karasira, kumugereranya na Karasira kubera ko Ingabire muri 2010 yagiye mu Rwanda yarazi neza ko bidashoboka, yarabizi. i Buruseli muri 2006 twarahuye, ndavuga ati ibyo ugiyemo ntabwo bishoboka. arambwira ati ibyo ngiyemo bishobora kuzaneza ingorane atari ko bizaba muzabyandika. niko yambwiye muri 2006 gusa. afite Karasira nawe azi ko ibyo arimo ntaho bitandukaniye n'ibyahinda, ariko aravuga ati yewe aho kugira ngo njye muransakuza bazanyice gutya ntari umunyapolitiki, ndi umuturage usanzwe. yatangiye kuvuga ko niyo yakwiyahura ngo nta gitwaye, ariko ibyo byose sinotsimpararo. nyuma yaje kugira ubwoba aravuga ati yewe ntugatinya n'urupfu, nta muntu udatinya urupfu. ariko rero aravuga ati iki gihugu nta yindi shuwa gifitemo, navugishije ukuri ku buryo buhagije, abantu bose barakumvise, sinshaka gupfa nk'imbwa. banyiye pasiporo bagize gute? yatse pasiporo barayimwima, yatanze ibihumbi 100, ntabwo babimusubije. 100 harimo inzoga nyinshi. aravuga ati amafaranga yanjye ndayanywera, ati amafaranga yanjye n'ubundi nakoreraga universite narayanyweraga, none yakuyemo n'ibihumbi 100, sinigeze nyanywera na pasiporo nayo bigize babo. uwo kuri Karasira aravuga ati no, nta yindi shobora sigaranye, reka bo kuzanyica nk'imbwa, bazanyice nitwa umunyapolitiki winjiye muri politiki, noneho amahanga abivane kuri personality ya Karasira y'umuntu wirukanywe muri universite, y'umuntu w'umunyapolitiki washinze ishyaka, wiyamaje kuba depite, wiyamaje niyo batamwishe mu iyo periode y'ubudepite, wiyamaje kuba perezida wa repubulika, bakabura uko bamugenza. noneho niwe bamwishe bavuge bati aha wa muntu witwa Karasira yishwe kubera impamvu za politiki. noneho ubutegetsi bw'i Kigali bukavuga buti ntabwo tuzero twica abanyapolitiki, tuzero twica Rwisereka, tuzero twica abantu biyamariza kuba abadepite, ntabwo tuzero dufunga abantu bashaka kwiyamariza kuba abayobozi b'igihugu. reka tumureke, reka tuwenda tumwinjize mu nteko, tumugire nka Frank Habineza. Rwisereka baramwishe, ariko noneho Habineza arahari. ikibazo noneho gisigaye kiteye, Karasira ntabwo atsinze amatora, kuko ntabwo yiyamaje n'ibyo yatsinda rwose, yatsinda yo kuba perezida wa repubulika. ariko noneho bakavuga bati ishyaka ashinze tumushyize mu nteko, azasakuriza mu nteko, tuzabikoraho iki? nk'uko n'ubundi Frank Habineza arimo gusakuza, ariko nta gihimba. bazatuma yinjiramo, bazatuma
bazamureka yinjiremo nk'uko Habineza yinjiyemo. Niba yinjiyemo azavuga dune porutokwa, azasambaguza forumu nk'uko Ntaganda yinjiyemo bigatungana. Ni iki turi muri uratekereza se ahubwo yuko bazamuha n'akanya iby'ibyo byo kwiyamamaza kandi bazi umurongo arimo, bazi yuko bibeshye gatoya baba ahubwo bikururiye amakara? Uratekereza yuko bazabikora koko bakamuha uwo mwanya akiyamamaza, cyangwa bazamugira nka Diane bavuze ngo arabura ibi ngibi, ngo hari ibintu gutya na gutya? Urabitekerezaho iki? Inkotanyi zifite amaturufu menshi Bwana Semana, ko nta watekerezaga ko Frank Habineza nyuma y'uko inkotanyi zishe Secretary General witwa Andre Kagwa Rwisereka zashoboraga kwemera ko yinjira mu nteko n'ishyaka rye bakaryangira. N'ababitekereza na Karasire bashobora kubyemera, ntabwo byemera, nta nubwo nabyemeza, ariko bashobora kubyemera kimwe n'uko batanabyemera. Baramutse batabyemeye byaba uriya muhungu uriya uherutse kuva Indera yitwa nde? Barafinda. Byabaga Barafinda, bakamushyiraho suspense, bakamugira umusazi, bakavuga bati n'ubundi yashatse kwiyahura mu nteko, yashatse kwiyahura mu matora ya perezida wa repubulika, n'umusazi wenda. Ariko indi turufu ikavuga iti okay, reka tumwemere, ni umututsi, ni umucikacumu, reka turebe yazana mu nteko. Wenda turi muri analize, ntabwo tuzi ko bizagenda. Turasesengura. Turimo gusesengura, ntabwo tuzi ko bizagenda. Ariko Karasira kuri jyewe icyo yatekereje kirakomeye, niho kuvuga ati aba bantu ababicaye bashobora kunyica, bakanyica nk'imbwa, bakamwica nka Kizito. Yego, bakamwica nka Kizito. Reka ninjire muri politiki nitwa umunyapolitiki, bazanyice, ibyo nakoze birahagije. N'ubundi nta gihe batahamagara muri RIB ngo bambaze amenasi zo kunyica. Reka ninjire muri politiki burundu, nyinjiremo burundu, banyice nitwa umunyapolitiki. Naho ngaho nakubwiye ko turi muri analize, ntabwo tuzi ko bizagenda. Reka analize yacu ndumva reka nse nkusoza kino kiganiro, ariko mbaze n'umurundi umushinga ntayo w'umuturanyi wacu w'i Burundi ajya kurikira iby'iwacu mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari byose ndabizi ko bakurikira. Nkawe Felix, ko wakurikiye politike y'iwacu y'u Rwanda, ukareba kuri ibyo bya Ingabire, ukareba duhere kuri ba Faustin Twagiramungu wigeze kuba minisitiri w'intebe mu Rwanda, ukaza kw'amatora nyine kwa ba Faustin Twagiramungu, ibyo byabaye Ingabire, ukareba nabo twavugaga wenda ntiwabakurikiye neza, wenda ba Gilbert mwene data, nabo ba Diane banze kugira. Uko wakurikiye politike y'iwacu wayakiriye gute iyo bigeze muri ibyo bihe by'amatora, bamwe babangira, abandi niyo bakwemereye bakiba amajwi, reka tuvuge ku mugaragaro? Uyu bikurikiranye ukareba ayo mateka yacu, nkawe w'umurundi ugendekeye no ku by'iwanyu uko bikorwa no ku experience, ubibona gute akazoza ka politike y'iwacu i Rwanda? Urakoze Bwana Tarsise. Nk'uko bivuze narakurikiranye, turakurikirana nk'abandi bose, ariko urazi yuko politike mu Rwanda yimbitse y'indani, byo tugora kugira tubimenye. Ni nacyo gituma hanini iyo turiko dukurikirana duciye hejuru. Ariko muri abo bose uravuze ajya n'umwe mu bita ngo rukokoma, uravuze Ingabire, uravuze abo bakarisira, uravuze n'abandi. Icyo nabonye kuko twebwe ije ndiko ndaraba, ngerageza gukompara, nkaraba logique turimo iwacu, nuko
abo bose umenga discours bavuga ibyo bavuga ni discours irimwo ikintu ca reconciliation bose angoro baravuga ibintu bya reconciliation kurekuriranira mu kurekuriranira uko rero mbona mu Rwanda iyo discours umenga iri inaudible umenga ntiyumvikana iraryana mu matwi y'abantu bari ku butegetsi umenga ntiyumvikana kuko baca bumva yuko ari ukudedowana abandi kubera ko abo bose bavuga ngo aba nabo tubibuke aba nabo tubaze aba nabo namwe mwarakoze amakosa turekurane ariko kubera ko bari muri position de force kandi ukabona umenga bakabona bakomeye iyo discours ntipasa nibyo nabonye muri de manière générale mu banyepolitike bose baba mu Rwanda abari hanze kuko iyo discours hanini niyo ibopoza namwe ujya mu journaliste nibaza ko yari mu journaliste nabonye itokarasira ujya mwavuze je partage beaucoup iyo analyse yantuze ya Amiera iyo analyse kuko naragerageje gukurikirana ndaraba ndabona umenga yari afise yari afise ishene YouTube naho ndabirako narumvirije ndagerageza ndaraba processus yaciyemwo n'umuntu d'abord qui est ouvert d'esprit n'umuntu yugurutse avuga ico yiyumvira naho abona yuko bitoroshe kuko ndibuka ko yabaye umwe mu bantu bavuze cyane bashoboye kuvuga ibintu bihambaye bashoboye kuvuga kuvyerekeye urupfu ku ruvugo wa Kizito Mihigo si je ne me trompe nabonye kuri YouTube yavuze kandi yamuhimbiye n'indirimbo ego kandi yabivugira mu Rwanda ibyo yavugira mu Rwanda rero mu bisanzwe yaranatoboye avuga yuko FPR inkotanyi yakoze ubwicanyi nawe ndenga kamere ibintu bitavugwa yarabivuze umuntu ari très ouvert d'esprit umuntu ari très attaché kuri liberté d'expression yavyubahutse parce que ni nka suicide kuvuga ibintu bijya mu Rwanda je nabifata ko ari nka suicide ivyo rero bipoza ikibazo ndetse tuvuye no mu Rwanda bipoza ikibazo cyane kijanye na demokrasi kijanye na liberté d'expression est-ce que abantu bagiye baravuga kubanumya niyo solution je pense pas histoire zose zerekana yuko mu bihugu byose amadiktatire yaciyeho mu bihugu byose byaheze diktatire zisenyuka n'abantu bashobora kuguma banumye gushika bihe diktatire nizo zikura zo nyene donc rero naramukurikirana ndabona ijya processus hanyuma rero gushika ubu nimba yitoje ni nkuru shasha numvise ntavyo nari namenye niho ncangaruka nkavuga ati okay kwitoza bisigura gute ndashobora kubisigura peut-être de manière générale hanyuma nce ndangiza kuko sinanabikwikiranye kwitoza Pafile yavuze c'est pas nécessairement gutsinda oya kwitoza hariho urakreya rapport de force uravuga uti est-ce que reka mimi nguvu reka nerekana yuko mfise inguvu nerekane ko mfise inguvu ziwanje inguvu zishobora kumemeta nanje ishobora kwefluensa ishobora kugira ico mvuze bashobora ku leta ishobora kundondera kugira nanje bakorere kuvyo mvuze ariko uravye processus rero arimwo nuzeye
hypothèse iri beaucoup plus plausible uko ndabibona niyo yo kugira yipoteje, kuko naramwumvise ariko aravuga, harashitse ahavuga abona yuko Reyerema yapfuye, abona yuko Reyerema bagomba bazomwica. Je narakurikiranya komande ibiganiro vyiwe, hanyuma aravugamwo kandi niki kintu cyo kumwima passport, ça pose beaucoup de questions. None bamwimiye passport iki? Kubera iki boshobora kwima passport umuntu eske arakwikiranwa n'ubutungane? Ntavyo nzi. Ivyo ni bibazo umuntu ashobora kwibaza, ariko urabona neza yuko ubu ashitse ahantu avuga ati komande mu Giswahili bavuga ngo kama mbaya nibaza yuko byumvikana. Ni hahandi ikizaba kizaba, ahubwo reka ndabe yuko ubu namaze kubona ntibikunda, namaze kubona bashobora kungira icyo bagombye, ahubwo reka ndabe yuko iyi stati d'homme politique ishobora kumproteja, parce que bien évidemment acaja kuri scène politique akaboneka, il espère s'en sortir, avuga ati narakoze mu komandire inyuma bavuga ngo munyo yimbwa, reka merezeyo kuboko. Donc abarundi buzeti abarundi rwose murakomeye cyane, ati wakoze umuntu yo yimbwa bishyirwa, uravuga uti mperezeyo ye gukora igice. ako nikubonye birakomeye gukora amazira ntoki yimbwa, ariko ukavuga uti ndayafata yose nabikoze n'ubundi. Ntakundi mu gifaransa naho uravuga ngo semuye, ngo yapamuye seke, semuye. Donc voilà. Kuko ndabyumva bwana Tarasisi. Urakoze umushinga ntaye, urakoze Felix. Ndumva Pamphile hari icyo washaka kongeraho tusoze ikiganiro? Niwe yes, mu gusoza ndumva watubariza umushinga ntahe, sinzi niba mubaze ariko mu magambo make dusoze. Yes. Hari ijambo nyakubahwa Premier Ministre, ex Premier Ministre Faustin Twagiramungu Rukokoma yavuze bakekana ejo hashize, ejo bundi yagiriye inama mu Burundi ko bukwiye kugenda gake ku bintu bijyanye no kusura umubano n'u Rwanda, nanone ko bugomba kubanza gutegereza u Rwanda rugasaba imbabazi kubera ibibazo byinshi u Rwanda rumaze guteza u Burundi. Yagiye kure avuga iby'aba Premier Ministre ba kera kubwa Rwagasore bishwe n'abantu bari bavuye mu Rwanda, za kwa Ntaryamira, za kwa Ndadaye n'ibi byabaye rundi mu Burundi. So Felix yaba bivuga iki, nimba ndabizi ko atari adahagarariye ubutegetsi bw'u Burundi, ariko ni ibintu byavuzwe n'umunyarwanda bivuga ku gihugu cye, sinzi nimba hari. Reka twibutse yuko ibyo bintu Faustin Twagiramungu yabivuze mu kiganiro mbwirwaruhame, conference de presse yakoranye n'abanyamakuru mu rwego rw'ishyaka rye RDI. Felix, waba warabikurikiye cyangwa ufite icyo ubitekerezaho? Urakoze bwana. Ntabyo nakurikiye sinabimenye. Bibaza nzoraba yabikoze kuri uyu munsi wa kane, muri iki cyumweru gishize ku munsi wa kane nibwo yabikoze, avuga ati abantu mumbaje icyo kibazo ngo ibyerekeranye yuko u Rwanda rurimo gutsura ngo ibintu bimeze neza, ngo yuko perezida w'u Burundi yavuze ati hari ibintu birimo kugenda bishaka kujya mu murongo n'igihugu gituranyi, na Kagame aravuga ati nawo hari ibintu bigenda neza.
Faustin Twagiramungu ajya muri ayo mateka noneho avuga ati barundi bashinga ntahe mwitondere Kagame na FPR Inkotanyi, ati ibyo bintu ntawubabuza gushyikirana, atariko nimutareba neza ahubwo muzamwikururiye imbwa yiruka. Bafira bivuze atanguye neza avuga ati ntawe yaserukiye kandi nawe waravuze je siserukira ubutegetsi nganje mbadiko ndivuge uko ndabibona uko ndabikurikirana. Donc ça c'est très important ko abantu babivuga ko abantu babimenya kuko nta muntu numwe mba ndiserukiye, naho ndashobora kuba afise ama opinion, ndashobora kufizaho uko mbona ibintu ugasanga bamwe babibona ko ndabijana muri essence, ariko c'est très important ko bivuga ivyo kuko ça n'engage que moi. Ibyo bintu narigeze kubivuga ko muri cya kiganiro twavugana parce que muribuka yuko twagikoze ministre des relations extérieures de développement yari yahuye na ministre wa ntuze wo mu Rwanda. Narigeze kubivuga ko mvuga ko uravye ukungene situation imeze, c'est vrai que twese turakeneraniye, abarundi turakeneye ko abarundi bato n'abakuze n'abakomeye barakeneye yuko iyo migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi imera neza, kuko turavyibuka igihe byari bimeze neza, abanyarwanda baraza, abarundi bakagenda bikamera neza. Ariko uravye naho twese dukeneraniye, urabona n'u Rwanda nabwo nyene ntimwibaze ngo niruri muri position yo gutena kuri iyo blocage. Uravye ukungene imigenderanire y'u Rwanda imeze mu karere, ukaraba imigenderanire bafite muri Tanzania, muri Uganda ukungene vyakomeye, ugacushira ko n'u Burundi, hajya intere yo kudebloka ivyo bintu ntiri gusa mu Barundi, ariko iri na cyane ni mu Banyarwanda, parce que nibaza yuko hari Abanyarwanda tuvugana ukumva bakubwiye bati nga mu Rwanda komandi inyoni giyindi, bakatubwira ati on peut pas tenir. Donc kugenda buke je n'ubundi nibaza n'ubundi ko bagenda buke uko yaba byagenda gose nkuko abene gihugu babigomba biba byarugurutse. Aba nibaza yuko bazogenda buke sindabona iyo message neza gose kugira ndonke ico ndayivuga ko, nibaza ko nzoyivuga ko narose nabonye ico kungana bivuze. Agushimiye ndabakengurukiye mushinga. Murakoze rero, reka dusoze ikiganiro cyacu ubwo ngubwo. Faustin Twagiramungu iyo nama yabagiriye, ndumva nawe ariyo uvuga uti ntimuzapyinate, wipyinata ibintu mu bijyane gahoro gahoro bizabe koko kugenderanira kuzuye. Reka dusoreze hano kino kiganiro cyacu, nongera nshimira abakunzi b'ikiganiro uko byumvute, kandi mbasaba kuzaduha ibitekerezo kuri ayo masesengura twakoze kuri ibi bihugu byose, cyane cyane u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma nkushimira ku buryo bw'umwihariko mushinga ntahe Felix yuko witabiriye kino kiganiro, kandi uko bishoboka uzajya uza tugafatanya gusesengura. Ndagushimiye, nshimiye na Amiel Nkuriza wigomye akongera gufatanya n'ikipe asanganywe nayo. Pamphile nawe ndagushimiye, nubwo hari ibyo tutumvikanaho, ariko niyo demokarasi kugira icyo utekereza nkakubahira icyo utekereza, nanjye ukanyubahira icyo ntekereza. Ndakeka uyu mwitozo ni mwiza Pamphile. Ndabashimiye mwese, naho ubutaha uko byumvute y'ubutaha. Chishwaha
inoza urwango mana yinyize cishwaha 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 mbuza kuba njyewe mana yinyize oya cishwaha cishwaha Natangiye mu bwana nkoresha imoso meterese kurepa ngo nandikishe injo vyebare nawe ati komeza imoso buri cyo ndeka ndetse nicyo mitamo cishwa mu mikorere cishwa mu myemerere ntangira gusenga nk'abandi bana bose rukurikira izindi mu madini y'ubu jya mu bakirisitu naho masanga cishwa abagatolika abadive ndetse n'abayehova bahayi n'abaporo ndetse n'izagitwaza cishwaha 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 inoza urwango mana yinyize cishwaha 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 mbuza kuba njyewe mana yinyize oya cishwaha cishwaha Karasire Mabure nabayeho umuboyi nkorera abategetsi bo kamwe n'itibu nahigima gatoya ngo dore ikigarasha namwenyura gatoya ngo dore iyo ntore cishwaha yo guhakwa indekesha ububoyi ngiye gushaka bimbera urujisho ndambagije Kararise ngo ni igikara imiryango yacu ntitubana n'ibikara bandagira Zubeda ngo kuko ari inzobe ubwo ndeka burundu kuzashaka na rimwe cishwaha 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 inoza urwango mana yinyize cishwaha 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 mbuza kuba njyewe mana yinyize oya cishwaha cishwaha bado ujya ubanga bariyubakunde munyangire nk'iyo ndayihakanye ntuzane mu rwango sinzi ibyo mwapfuye cishwaha y'urwango yadusigiye amateka cishwaha y'urwango isiga abantu mu kaga cishwaha ituma hicwa inzirakarengane cishwaha ituma hashirwa inzirakarengane cishwaha imbuza kuvugisha ukuri murantega iminsi ntimuzi iyo mushigaje maze impaka namugisha iyakaremye ntiyikamena cishwaha 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 inoza urwango mana yinyize cishwaha 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 mbuza kuba njyewe mana yinyize oya cishwaha cishwaha